kutumirako abaana ba NBS Radio ba receptionist ba NBS Radio abaana ba Smart FM bangambye mubeerako nnyo nga mulaba mbatumiddeko nnyo it is nabo bannaffe company yemu bali luyi luli olw'ejjinja ni namwe mbatumiddeko nnyo anja notumirako abantu abatulaba nga musinziira ku mikutu gyaffe emigatta abantu tuyina ne bannaffe aba streaming live ku TikTok channel yaffe nga Smart 24 TV aba streaming live ku YouTube channel yaffe njogera ku bakadama bawangalire bweru w'eggwanga n'abalala mwenna mbabuuzizaako ne mbabaza mwenye mutuusizaako engalo mwezi gwo tuli mu nnaku ezigukomekkereza kitegeeza kintino gwe muna Uganda wateekateeka okubanga okola mu guno omwaka ogwa 2024 olina okubanga ateesiko ku 10 olina okubanga ateesiko ku scale tundu gamba nga nkaaga nsanvu olina okubanga obituukiriza bwe babiganye olina okwongera okulaba kiki ekikoze bulungi wawe olina okubanga ntereeza ate ndabike nga omwaka ogujja wemba ntandikira kya buntu okulemererwa wayinza okubaako waliwo ebadde bisoomooza wayinza okubaako maybe financially olwazizaamu notasobola kubanga otuukiriza ebirwabyo bwe walina okubanga otuukiriza mu guno omwaka gwa 2024 ebyo bino nnyo soko tunenoga nti bebera okubanga atandikirako mu 2025 naye nga sofa mwezi gino egisimbayo omwezi guno ogw'omwenda ogw'ekkumi 10 emyezi yakwongera kwekuba muto ekikubo kya business service tambudde zitya tukoze tutya tukoze ku profits ze tukoze ziri zitya kwongera kulaba gwa utakoze bulungi tulabe nga ate nga twongera munyo nenga mbaniriza ko binje bikyagenda ddala maso mu ggwanga mu kibuga Kampala mawuliro nakulweje kawungezi twafunye executive director interim akolanga wekiseera binji jimena bikunganyiza n'embireeta waliwo ne bannaffe abayikiwayi kya DP bavuddeyo ne basemba ne bagamba nti bannaffe tugenda kuwagira Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ku bwa president bina tubire singa kumanga tobetino nakuno lwaleero yo wiki guba mu nzanyo gwa mpira tuyinza okugambira ddala nti tugenzo jugomekkereza nga yetukulembedde goolo 3 guli goolo 3 ndowooza ku 0 yo wiki ekyatukulembedde ddala olw'ebize bigwawo eno bakamugoba waliwo bagobye waliwo abatafunye bananga yo wiki ne alhamdulillah tujimaliriza ekire kyenkuba kibaddemu ko munyo mweno wiki atengeje lunaku lwokutaano lubeerako nnyo akalipagano k'ebidduka so nno gwe no muna Uganda ndaba aneegesa amaaso naddala gwe ateekateekwa okubanga ojja mu kibuga Kampala manvuuli ng'eyo manyi yesu tukunteebereza y'obudde kuba right now bafulumako studio n'olaba waggulu ku biro olabira ddala nti waliwo akasana mwekali mpolampola naye nga omanyi tebanteebereza y'obudde akakuba kayinza okuba nga tuyinza okukafunawo kawungeezi so gwe nateekateeka okuba nga ojja mu kibuga Kampala ebintu gamba nga manvuuli birina okuba nga bikuli kumpi koteka n'ebintu ebirala naye nga lunaku lwakutaano lubeerako nnyo akalipagano k'ebidduka abantu babangi nnyo abagenda mu byalo ku nguudo zonna ezisinga Ntebe Road, Jinja Road, Masaka Road, Bombo Road zonna zitera okubeerako jam nga kwatiridde gwenno ali mu office yo gwali ku mulimu gwoteka olina okuba nga wateeseteese n'ogamba nti wano wengenda okuyita ndi bwe mpita wano ng'wano bwe tukongera okulaba nga akalipagano k'ebidduka tekakukosa nnyo nyine manyi olunaku lwokutaano olunaku lwa Monday akalipagano k'ebidduka kabeera ddala waggulu naye nga yo week alhamdulillah tanso okuba nga era wano essaawa ze tuyingiddemu ze tuyita rush hours kwongera kulaba nga week tugikomekkereza in style olwo tugende actually yeno program esembayo ebahandinga over officially to the weekend nayo nebakuba nebayisayisa ate nayo nebaddamu nebampeereza ku Monday kikyentegeeza nti embeera okuva mu Monday okutuukira ennaku lubeera lwakutaano program Uganda Tukole Dr. Kiwalabye njayo kwongera kubiriza mutugobere ku mikutu gyaffe emigatta abantu Facebook, Instagram tera kwoteeka ne Twitter Twitter bagita X eyitibwanga Twitter tekayo nnyo kigambo tekako searching kigambo Smart 24 TV nosobola okuba nga otugoberera buteriva gwenno muna business ali eyo alina okusomooza okwenjawulo ali ku mulimu ng'oyina okusomooza okwenjawulo oba wandyagadde okubanga abakugu bakulabula nkugamba bugambi nti genda ku mukulu gwaffe guno omugatta abantu teekamu ekibuuzo oba wandyagadde okubanga owabulwa Smart 24 TV tulina tiimu y'abakugu ng'egye tuli ntino TV yabyabusobozi tufuba nnyo okulaba nga omuntu oyo omuntu gwe tuweereza naddala muna business tumuweereza ddala so oyinza okuba nga olina okusomooza okwenjawulo nga wandyagadde abakugu babeeko kye bakuyamba oteeka buteesi kibuuzo ku mikutu gyonna waliwo abakugu abasobola okuba nga bakuddamu dakiika 6 zimaze okuba nga zeegaana essaawa eno
eno ey'omusanvu nebuuza ntandikirewo naye nga sinnatandika njagala nsooke wiiki eno kinajjukirwa nti enjege y'ekiteezi yagwawo gye buvuddeko ebbanga litukubye babegere abantu abawerako ne babutikirwa kasasiro abamu ne bafa abamu ne basobola okuba nga basimattuka n'emirambo egimu gikyawagamidde eyo twalabako omukulembeze w'eggwanga lyo General Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter X n'alagira nti akalisoliso wa gavumenti tandika okuba nga onoonyereza kwani ddala omutuufu eyasumagiridde ku mulimu gwe kasasiro n'atuuka n'abumbulukuka natta n'abantu abanafu abagijjawo ne batandika okuba nga banoonyereza era twabadde tuli awo wiiki eno mukulembeze w'eggwanga amaka g'omukulembeze w'eggwanga ne gafulumya ebbaluwa nyini mukulembeze w'eggwanga gye yawandiise ng'eragira ddala nti bwe nalagira igijja okunoonyereza yanoonyereza era yakizudde nti nno ekyagwa ekiteezi enjege eyagwa ekiteezi bwali bulagajjavu era pulezidenti n'asalawo n'awummuza abantu basatu balambirira okwali executive director omukyala Dorothy Kisaka wa executive director amazeeko ndowooza emyaka ng'ena kwoteeka n'amumyuka David Luyimbazi kwoteeka n'abadde akulira akakiiko ak'ebyobulamu ono nno nga ye Daniel Okero mukulembeze w'eggwanga naye abaddeko ebbali ate mbagirawo n'alagira batandika okuba nga banoonyezebwako mukulembeze w'eggwanga era n'awa executive era ndowooza nga bwetegeeza oyo mukyala Dorothy Kisaka muddiridde awo ye mukulu Luyimbazi ono ne Daniel Okero bwe batyo bonna bwe baagobebwa mukulembeze aga mwenna mugende ate mutandika okuba nga munoonyezebwa kubanga tukizudde nti ddala kusinziira ku kunoonyeza igigi kwe yakola kirizuuliddwa ddala nti bwali bulagajjavu abakulu mwasumagirira ku mulimu gwabwe jjo ndowooza babadde mu ddoboozi ly'eggwanga twabaddeko n'akulira okulwanyisa enguzi mu kitongole kya IGG oba ekya kalisoliiso omukulu Robert Lugulubi n'atukakusana tugamba nti ffe twakola okunoonyereza kwaffe bulungi nnyo era omukulembeze gwa ntumuwa alipoota wabula kye twazuula nti nno bwali bulagajjavu era minisitule y'ebigwa bitalaze yali temanyi kitegeeza nti abakulu ba Dorothy Kisaka mukulu Luyimbazi tebakola mulimu gwabwe kutegeezaako even the ministry eya bigwa bitalaze nti bannange kino tukisuubira ne despite reports ezaali ziriwo nti ziraga nti no kiteezo yajjula era obudde bwonna agenda kubanga abunduka ndowooza era binandoza ebi kulembeze eggwanga bwe yabigasa nagamba mmwe kambawummuza kati abadde jjo saasa abadde nga 8 omukulembeze w'eggwanga lino engeri gye yali yalagira baminisita ba Kampala that is Misa Kabanda kwoteeka ne Kabuye Kyofatogabye yeye balagira nti no banange mu mpabule kwani gwenyiza okuba nga alondebwa mu bbanga lino ery'ekiseera okwongera okulaba ani ayinza okuba nga abeerawo oluvannyuma lw'emyezi 3 olwo nno ng'ate public service bweteeka bwerangirira emirimu gyonna olunaku lw'eggulo saawa zabadde nga 8 Hajati Misa Kabanda n'avaayo n'atwanjulira abamu ku abo abakulu ab'enjawulo naye nga sinnabakutuukaawo kubanga nkulaga ku baani be baawadde kati lwenawo abakulembera ekibuga kanja yansooka enkwe ku Honorable Kabuye Kyofatogabye ng'ayanja ku nsonga naddala ezekuusa ku bukulembeze naki kye baliko right now kye bagenda mu maaso okubanga bakola okwongera okulaba nga bafuna abantu abayinza okuba nga bafuukira ddala batulya ddala mu bifo ebyo ebya Nankulu kwoteeka n'amyuka Nankulu n'oyo atuula akakiiko ak'ebyobulamu kubanga bye balowooze bo oba interim oba bakiseera katukomewo tulabe Honorable Kabuye Kyofatogabye kyokufuna agenda okukwata office paka we tunafuna anasemberayo ddala nga president byaluŋŋamizza ekyo ndowooza wekituukidde wano kiwedde kuba yalwalwakuna era twamaze dda omusindikira amannya tulinda atuluŋŋamye kuba ebbaluwa yali kiriya nti munsindikire mulabe tulabe so twamusindikidde amanya tulinda ndowooza olw'eggulu luno atuddemu so kati ekinkya mukirinde temumbuuza amanya gaani awobeera musezi mulinde bwe tunajjula buli omu ajja kikola ki ajja mulaba naye nga be bamu ku bantu be tulina era bannayuganda ng'abalala so we hope bagenda kukola omulimu omulungi tubafunye kubanga president tugambye tunoonye ebyo byonna tujja bibategeeza nga tukoze eki ng'obudde butuuse of course kiba kya bugundi tekyeta batule kuki kati twabagambye balindeko kubanga ne bubadde batuulirayo ng'olaba ebinankali bakubagana biki kabagira bakakkana namu katono wiiki ejja tujja tuddamu tutuule tulabe engeri gye banaatuula so tekirinamu gundi kibadde ne kijja nakuba nakya butaliimu batuula ku ki basooke balindeko tumalirize batuleke tubawe kye baagala of course amanya 3 gokka for now tusobole okumaliriza tetwetaaga nnyo kinene
so naye mpozi bino ebyamwami Lukwago ndowooza yali badde afunye mbadde mmanyi nti obudde buno bujjamu omukisa asobola okuweereza bannakampala kuba emirimu gyesatu gyamulema okukola. Nze maze omwaka mulamba sinalabayo wange ku strategy gyaleese oba police nti negenda tuyamba okutambuza Kampala. Ennaku zino sikyamulaba bwayaniriza n'abagenyi kanso kuba gyeje emirimu gyesatu alina okugendanga mu kanso n'abawa alipoota kati bali mu kulwanagana na alipoota ya kanso. So please mbadde musaba naye bannakampala ndooza bwe budde nabo tumwejjeko olw'ensonga ebintu byayanga. Ate ekyo kya bugundi kya bunafu kubanga ensonga zino zituuse era baminisita bebazireese. Kati ensonga za kasasiro zozo tuzikwataganyako olwaleero tumaliriza n'abeeri ab'e Katikolo. Ndowooza wiiki ejja nabo tujja kuba n'ekifo kyaffe ekipya kuba kati kyekisinza okuleeta obuzibu naye era mu buzibu bwonna abantu baffe bakyakola. Neebaza nnyo ttiimu ezisigadde nga zikola naddala abayonja ekibuga awamu ne basitaafu abalala nabagambye buli omu asigale ku mulimu gwe atayagala kukola hansegulire naye ateekemu resignation. Sijja kufukamirira muntu yenna ati jangu okole naye bano waliwo abalina feelings abalina simanyi biki mbu abamu bannakuwavu genda. Nze njagala kubeera n'abantu abanaakola era bwe muteekanga nga wiiki ejja nga ate mulabye bangi bagenze kitegeeza bwe bantu ababadde awantu awakyamu mu budde obutuufu tusobole ofuna abantu abatuufu mu bifo ebituufu basikole bulungi. So bw'oba owulira nga toyagala kukola nteeramu mangu ebbaluwayo nga sinaba kukola final handover ntegeere nti nfiiriddwa abantu 10 bonna mbafune. Bannayuganda bangi baagala okujja okuweereza gwakyali mu nnaku mu Buterevu omulungi ali ku program Uganda Tukole ndowooza Honorable Minister Kabuye Kyofatogaby omulabi ng'ayongera ddala ku nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo. Kakati njagala nsooke nkuwe ku bamu ku bakulu abalondeddwa olunaku olw'ejjo kubanga be babeera ab'ekiseera. Omukulu oyo ye mukulu Nyakaana ye Executive Director eyalondeddwa olunaku olw'ejjo yagenda okubanga ate nga yazze mu kifo kya Dorothy Kisaka naye nga acting akolanga okutuuka ate omukulembeze w'eggwanga lwanaavaayo okutulaga nti ono ye mujjuvu agenda kubanga amyukibwa abotweyongera kubanga amyukibwa mukulu Robert Nowera yagenda okubanga yamyuka ye Deputy Executive Director yakolanga omuyambi wa Senkulu w'ekibuga kuba kati akyali nankulu twafunye Senkulu mukyala Sara K Zarwango yakulira kati akakiiko ak'ebyobulamu mu KCCA bebo kati twalabako wano wiiki ng'etandika mukulu Limeya ng'agamba nti okugoba kwa mukyala Dorothy Kisaka akizibwazza nnyo emirimu era kati twebuuza kiki tuba tuzzaako naye olw'okuba nti abo bazze ndowooza kasubire nti emirimu gijja kubanga gitambulira ddala bulungi nnyo. Baluddemu mu KCCA abadde baweereza ddala mu kitongole kye ekya KCCA ate nalabyeko n'abantu bennyini ndowooza babasubiramu bingi nnyo so katusubire nti mu bbanga lino erinnya tujja kulabamu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Mukulu Nyakaana watuukidde okubanga aweebwa ekifo kino ekyokubanga yakolanga Senkulu w'ekibuga Kampala asanze atuukidde mu kiseera ng'ekibuga kiri mu kusomozebwa okwenjawulo nga kasasiro akyaliwo akyabebedde ku makubo ebinnya ku nguudo. Actually ndowooza enjogera nya tuyinza okugamba nti nno tetugamba nti nno enguudo ezirimu ebyaba tugamba ebinnya ebirimu enguudo kubanga ebinya mu kibuga Kampala biyitirivu nnyo so agenda kubanga atuukidde mu kusomozebwa kungi nnyo okwenjawulo. Abakozi ba KCCA abakyekalakaasa nabo bakyayuna ensimbi nnyingi nnyo ze babanja bagamba nti bannange twera tenda muzigaba mutya kwegamba abakulu abo batuuse tuyinza okugamba nti nno bwe guba mupiira nti bagenza okuyingira we bati mu kisaawe ng'omupiira guli mu second half ate nga already babakulembeddemu ggoolo so kitegeeza nno kapressure kabeera ddala k'amaanyi kubanga balina okubanga batandikira okubanga bakola nga bannakampala balina okutandika okuteekawo impact ey'enjawulo okulaba nti no baweerereza ddala ensobi bali ze badde bakola mukyala Dorothy Kisaka ne banne okulaba nga tebaziddamu mu bbanga ne bagenda okubanga bamaliriza okubanga bakulembera ekibuga kino Kampala naye nga bingi nnyo Kampala akyali bizibu bingi nnyo ebyenjawulo ate waliwo ne project nnyingi nnyo ez'enjawulo mukyala Dorothy Kisaka kwoteeka ne mukulu Luyimba zebaleseewo ezibadde zigendera ddala maaso wano pezigenda okubanga basikira kinajjukirwa nti of recently waliwo enteekateeka eyatongozebwa gavumenti ey'okulaba nga baddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala eyatuumibwa Kampala n'emirirwano nga muno World Bank waliwo ensimbi kwasako gavumenti azewa gavumenti ate ne gavumenti ne bako byeteekamu okulaba nti enguudo zitereera ddala mu kibuga Kampala ate era kwoteeka n'ebifo gamba ng'obutale abakulu
enteekateeka balina okuba nga bagitwala mu maaso okulaba nga gino gyonna emyezi 3 gye banaabeerawo nga bakolanga basenkulu ng'akolanga senkulu mukulu Nyakaana nga n'omulala akolanga Nwera ng'akolanga amyuka senkulu ate era kw'oteeka ne mukyala Sarah nga balina okungera okulaba nga ate enteekateeka bonna bagitwala mu maaso n'ebirala bingi nnyo ate ndoza katusuubire wajja kubeerawo enja kuba nabadde abalako akansa nga bagamba ate sikoma ne balonze tubasuubiramu bingi nnyo ebingi kakati njagala nsooka enkuba ku Honorable Chris Baryomunsi ng'atuwa ebimu ku ebyo yabaddeko wano ku media center ng'ayina bingi nnyo bya Uganda ddala ebikyagenda ddala mu maaso mu cabinet gy'ava omanyi kati ye minisita atuwa ebifa mu cabinet bye bya parliament tugenda ne tubeera naye munnange engeri bannamayo gye tutakkirizibwa kubeerayo eri mu cabinet mukulu Baryomunsi alina okujja atuwe nti bannange kino njobu kikolako naye nabadde ndabalabako mukulu Chris Baryomunsi badde ayogera alaga nti banaye ebimu ebikyagenda ddala maaso mu cabinet kwongera kulaba nga tumyeza enkolagana yaffe n'amawanga amalagamba nga Canada, USA n'amawanga amalala ate mukulu Chris Baryomunsi agenze otuuka okwogera ebyo oba okutuwa ebimu ebyo bigenda ddala maaso mu cabinet nga ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri ali bweru w'eggwanga kye yagenda okuba nga akiikira omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni mu lukuŋŋaana lwa United Nations oba olukuŋŋaana lw'amawanga gonna olugenda ddala maaso wali mu New York era nga Uganda yagenda nga ssentebe wa G77 plus China. Njagala nsooke tulabe ku Honorable Chris Baryomunsi minisita w'ebyamawulire ng'atangaza ku nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo nkoma twongere okutunuulira ebintu bingi nnyo oba lwaki cabinet ebintu ebimu ebireka kubanga tusuubira waliwo ensonga ezimu enkulu zibalina okuba nga basoosowaza ate ne badda bwe batyo tukoma tugenda okuba nga tutandike ne program Uganda Tukole. Bano bange abamawulire tuzze wano olwaleero okwogera ku nsonga ezaabadde mu cabinet eyatudde olunaku lwa Monday ewiiki eno Pulezidenti Yoweri Museveni nguye ali mu ntebe nga chairman wa cabinet etuteesa ku bintu eby'enjawulo ekimu kyetwateesezako ye policy ekwata ku kituyita mu luzungu business process outsourcing kitegeeza nti mu nkozesa eyakalimagezi eya leero omuntu asobola kufuna omulimo mu kitongole oba kiri mu Uganda oba kiri wabweru ate n'ogukola ate butogenzeyo eyo w'ekitongole wekiri osobola kufuna omulimo mu nsi nga Canada nga Bulaaya nga UK oba Germany ate ng'omulimo ogukolera wano oli mu Uganda oba gwakubala ebitabo oba gwakuwabula mu lyobulamu ebyo byonna so tubale tetulina policy oba etteeka erituyamba okulaba nti tulina enkola eya business process outsourcing ate nze nga minisita w'ensonga ebya ICT naleese policy eno mu cabinet netugyogerako ate neeyitamu ekigendererwa nti twagala okulaba engeri gyetufuna emirimu y'abantu baffe Bannayuganda abavubuka abasomye balina za degree ne diploma ate banoonya emirimu so tusobola kufuna emirimu wabweru ate bagifuna ate bagikola ngu bali wano mu Uganda. Ekyokubiri twateeseza ku etteeka erikwata ku kituyita valuation okubala omuwendo gw'ebintu kubanga ng'oba oyagala kutunda ettaka lyo oba ennyumba yo kiba kyetaaga omukugu abale aweereze ebbeeyi omuwendo gwa property eyo so tulese etteeka eriteekawo office eya chief government valuwa oba omubazi mukulu wa gavumenti avaluwinga properties ate eriteekawo netteeka ligenda kuteekawo institute ey'abavaluers certified valuers ba Uganda kitegeeza nti abakugu bonna abavaluers bajja kuba balina ekitongole kyabwe ekibalabirira ekiraba nti balina empisa ate bakole emirimu bulungi ate tumanyi nti emirimu gye bakola bagikolera ku mateeka ate waliwo ekitongole ekibavunaanyizibwa ng'ebitongole ebirala ng'abasawo balina ebitongole ly'abasawo ng'abayinginiya ng'abalooya so etteeka lino ligenda kuteekako enkola ey'abavaluers
okulaba nti emirimu y'ababaluwazi eri regulated oba etambulira mu mateeka. Twayogere ne ku nsonga yaabo abali mu bizinesi ey'okuguza ssente, money lending, nti bizinesi eno nungi ate amateeka gagikiriza, naye walimu abannayuganda n'abantu bonna abali mu Uganda abatandise okumenya amateeka bayitira mu bizinesi ey'okuguza ssente. Tugamba nti buli muntu yenna ayagala kubeera mu bizinesi ey'okuguza ssente ate akulaba nti gavumenti emuwandiise nti alina layisensi. Oba tukukwata ngu oli mu bizinesi eno ya money lending ate tulina layisensi, awo oba omenya amateeka, awo bakutwala mu mbuga z'amateeka. Waliwo n'abo abateekako interest rates oba amagoba mangi gali waggulu, n'osanga nti omuntu ayowoza ssente ne bazimuweerako interest rate butundu 2 ku 100 buli mwezi. Kitegeeza omwaka zibeera pasenti 2.4, ezo nyingi. Netuwabula nti abo abali mu bizinesi bateekwa kulaba nti interest rate ekwatagana ne kituyita inflation rate. Inflation rate ye ebala omuwendo gw'essente, value of money. Ate etulagira minisita wa finance waleete ekiwandiiko, afulumye ekiwandiiko ekigenda kuba kirungamya ku nsonga ya interest rate. Nti bw'oba oli mu bizinesi ya money lending ey'okuguza ssente, magoba ki g'okkirizibwa okuteekawo. Si kyakugamba nti omuntu alina ekizibu, alina emergency, n'ayowola 1,000 n'ogamba mwezi gw'omwezi oleete 10,000, kati awo kifaanagana n'obubbi. Waliwo n'abo abalina engeso mbi, omuntu n'ajja kwewola ssente naye oli n'amukozesa endagaano eraga nti amuguziza ekintu kye. Kati ogenda wa money lender oyagala $1,000,000 y'essente kubanga olina ekizibu ky'oyagala ku sorting oba school fees oba ki, oli n'agamba sayininga wano nti omaze kutunda ennyumba yo oba emmotoka yo, n'akusaba n'okusayininga transfer forms. At the end of the day n'osanga nti oli ayagala ennyumba yo, emmotoka yo, n'okuba nti osobodde kusasula ziri essente n'azigaana, n'agamba watunda wampeereza ennyumba. Kati tugamba nti bino byonna bimenya amateeka, ate tugenda kutunulira mu teeka tulinyweze tulabe nti etteeka liyamba abantu baffe, naye twagala kulabula abo bonna abali mu bizinesi ey'okuguza ssente okukola n'obwegendereza, kubanga amateeka tugenda gateekamu nati mutusanga oli wabweru w'etteeka, awo kitegeeza nti etteeka ligenda kutukwata. Emabega nayogerako wano n'engamba nti amateeka ga Uganda tegakkiriza nti bw'oba owola omuntu ssente nti omusabe identity card ye ng'omusingo nga security, kubanga identity card ebeera property ya gavumenti, si property y'omuntu ayina identity card eyo. So n'ekyo twawabula nti tekikkirizibwa nti bw'oba owoza ssente toli yakusabe identity card yo ng'ogiterekewo wa money lender. So twagala aba money lenders, yes, bakole business naye bagikolere mu mateeka, ate tetwagala bagikozese okuba abantu baffe mu Uganda. Kisembayo twayogedde ku nsonga y'aba LCs, kubanga okusooka gavumenti yali egambye nti essente zino zetusindika mu byalo byaffe eza PDM nti ba LCs, LC1 ne LC2 tebandibadde ba-applying, naye kati twakiteereza bulungi nti ba LC1 chairpersons ne LC2 chairpersons nabo obukiiko nabo basobola okusaba essente eza PDM ate bazibawe, kubanga nabo bali bantu tebafuna musaala. So awo
kansuubire nti abo bonna abakola ku program eya PDM bakiwulire, ate ne minisita wa local government ajja kukola ebaluwa agiwandiikire bakaawo n'abo bonna ab'omu local governments okutereeza bulungi nti ba LCs nabo bakkirizibwa okufuna ssente eza PDM. Ate tumaze ebiseera nga tugamba nti esente za PDM ng'oba ozisaba osaba $1,000,000, ate bali ab'obukiiko nabo bateebwa kuweereza $1,000,000 ng'oba oyiseemu kwabo abasabye. Waliwo okwemuluŋŋunya okutufuna ng'ono eyabuziza nti Katakwi ayina muganda we yasaba $1,000,000 ne bamuweereza $9,000, buli n'amugamba nti $10,000 esigadde gwe musaala w'oyo officer. Awo n'asabye n'owamawulire nti ampe details, amannya oba details zonna, tujja kulagira RDC ne DPC ab'e Katakwi bakwate oyo omuntu, ate atize sente ziri 10 ze yatwala, ate bamuteeke ne mu kooti kubanga yamenya amateeka. Tekikirizibwa nti omuntu yenna asabe sente kwabo abafuna eza PDM ez'okugoba obwavu z'abantu baffe. Ate tujja kuba tutunulira programs ng'eno eya GROW, tulabe nti obukwakulizo bwonna obuliwo tubutunulemu, tulabe nti kibeere kyangu abantu okusaba sente ne bazifuna. Kati mu cabinet twasabye minisita w'ensonga za gender, labour and social development aleete ekiwandiiko ekya project ya GROW mu cabinet eya next week Monday. Tujja kugitunulamu bw'oba tusanga nti waliwo obukwakulizo obulemesa abakyala baffe mu Uganda okufuna essente, tujja kuteekamu enkyukakyuka tulabe nti kibeere kyangu abantu baffe okufuna essente mu program eza GROW. Ate tujja kukomawo wano oba minisita wa gender anyonyole eggwanga ebikwatagana ne program eya GROW. Waliwo abuuziza nti mwawulirawo nga bisoma mu mawulire nti gavumenti egenda kuyamba Ndere Center yaffe wano eri mu Kampala, wetugenda okulaba emizannyo ebya culture. Yes, kituufu gavumenti yawulira okukaaba kw'omukulu Gwanjezi ng'akulira ssente eyo, n'agamba nti yayawola ssente naye kubw'ensonga ya COVID nti banka emuli bubi. Ate kituufu ye ssente bazikolera mu bantu abagendayo okulaba emizannyo n'ebisanyusa abantu n'ebinyumu, naye mu COVID twagalawo ebyo byonna twabigalawo. So kitegeeza nti yamala ekiseera binene ndi takola. So gavumenti ekkiriza okuyingira mu nsonga eno. Ate president yalagira minister wa finance okutuula n'abandere center bategeke enkola gye basobola, gavumenti bwesobola okumuyamba okulaba nti banka tetwala ssente eno, kubanga ffe nga gavumenti tusiima emirimu ekolebwa Ndere Center. Nubulungi yandibadde ya private naye ekola omulimu mulungi mu Uganda. So tugenda kugiyamba tulabe nti banka tetwala ssente eyo. Ebyakitezi tugenda kubyogerako ku Monday ku cabinet ejja. Wambuziza okukola komenti ku kye president yakoze okugoba abakulu abasatu, executive director ne deputy we ne director w'ebyobulamu ku KCCA. President okola decision ng'eyo aba alina information eraga nti waliwo ekizibu kubanga tasobola okugoba omukozi mutalina nsonga lwaki. Naye ndowooza ekyaleetedde kino ekya kitesi kubanga yali atugambyeko mu cabinet nti waliwo
bamusiga ssente bangi abaleeta ebirowoozo nti baagala kukolagana ne gavumenti ku nsonga eya waste management okulaba nti nga kitezi waste yonna gye tutwalayo bagikyuse ebeemu amasanyalaze n'agamba nti waliwo proposal zajja zisuka nga 100 naye bulijjo mwe bajja kulira balina proposal nungi basindika mu KCCA naye siwulira ebivuddeyo kimu kyenzijukira kyeyakomplainingako n'ebirala ate mwalabye nti IGG yalakoze report ekwata ku nsonga ey'ekitezi n'ebirala and of course president nga mukulu w'eggwanga afuna intelligence reports afuna information ebegenda mu maaso. Butereevu muwuliriddeko Honorable Chris Baryomunsi nga yongera okuba nga ate nga ataanya ku nsonga nnyingi ezenjala kuba nga nsooka nkuwumuzaamu ko butukomawo tutunuulire ku nsonga z'abavubi ennaku zino ensonga z'abavubi ezo zifuuse nnamulanda ng'amabeere gambwa bwe tugenda okuba nga tuteekanya essira twalabyeko babaddeko n'olukiiko n'amyuka omukubiriza wa paalamenti. Smart 24, driving business. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. We are at Shiloh Standard Nursery and Primary School to reward our lucky winner again for our pay school fees with Momo. We are paying school fees for a student who is lucky because the parent used our codes to pay their school fees. You can as well be our winner for the next school fees prize by dialing *165 *80# and you opt into the competition. Umiatia goye shag no goye simple luangene kanti bisholo kwana tena anene wa po berane da kwani ba mi gum afu akwa yejo dushu metikere mba man me ma fen MTM kiken ba mi gum hi man. Together, we're unstoppable. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Get all the football on DSTV Cutback for only 110,000 shillings per month. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste.
When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family, be a leader. Be magic. Smart 24, driving business. Mbetere nyongera kubanga kulisayo nnyo mu bubaka obwo okyali mulabi mulungi wa program Uganda Tukole nkyali director nekiwalabye tukyatambulira ddala tukyatunulira nsonga nnyingi ez'enjawulo wiiki yo tugikomekereza era ndaba wano essaawa ziri 7 kwakati akaddeekika 37 yo wiiki bw'oba ogifuniddemu ebibi byokka tebitambudde mali nga bwagisobola ku Mande bwekyali mu masa nyongera okubanga nkusaasirako naye nkuguma naawe sofanga bitambulidde ddala bulungi ekitiibwa kya Mukama weekend tugikozese bulungi nnyo ate ng'ejo eri mu weekend jano bano bakubiriza ati tugenda mu weekend nga tugenda mu abamu kuffe tulina emikolo abasinga kuffe tugenda okulaba family zaffe ezenye bane tuvuge bulungi nnyo tulekerawo ebintu by'okuvugisa ekimama ddala abaana abavuga emmotoka gamba nga Subaru temuvugisa ekimama nga tugenda mukeeka kati nakulo eggulo twalabyeko bannaffe ababaka aba parliament abaviira ddala mu bitundu ebirina ennyanja baba ku ebitundu ebirimu nnyo abavubi babaddeko mu lukiiko ne kwoteeka nakubiriza namyuka omukulembeze wa Parliament Thomas Tayebwa era ebimu ku ebyo byavuddeyo ku kulaba nga bayimiriza mbagirawo neddala nga kisalibwawo katononyo nga kisalibwawo nti netteeka ly'abavubi likomezebweko mu Parliament balyongere okuba nga balitunuulira naokwongera okulaba nga bajja mu bulumira enkaayana nno mu bavubi zizze zifuukira ddala Namulanda era kati ng'Owamukene bw'asanga ow'empuuta kuba kwekuba minisita gyerirwanyisa envuba embi bwerisanga abantu abo ne beebyawo bubi naye nga tunaba kugenda deep mu nsonga ekanjasooka tulabe ku lukiiko luno nga bwe lwabadde na biki ebyabaddemu ebyavuddemu tukomewo twongere okuba nga tubitunuulira. Most important, we found there is a very big conflict between those who are fishing Nairo perch and the ones fishing silverfish. And the conflict is in the methods being used, because the ones of Nairo perch believe that the methods which have been allowed, including Lampara, especially Lampara, that it is the same as the one which is called hurry up, that depletes everything the moment you allow the net within the wreck. But the ones of silverfish are also saying the moment you don't allow Lampara and you allow, is it choka? Yeah, choka. Choka is so traditional and dangerous, especially when they're on boats, they lose the balance and sometimes they fall in the water. So we have tasked the ministry to ensure that they meet these groups and try to show the boundaries between Rampara and Haria, because that's where the point of contention is. They are saying use only choka, don't use Rampara because it is as close as Haria and it depletes all kinds of fish and destroys the wreck, including the Nairo perch. So that one, we've agreed that way. Then we have also agreed that the ministry do mobilize the manufacturers of fish nets so that the sizes which they are talking about are available to the fishing community. Because like the ones of Lake Albert, the one they are having are 5 millimeter, but the guidelines of the minister are saying you use 8 millimeter now. But they are saying we have nowhere to get them from. So we've agreed that the ministry is going to be proactive, mobilize the community, and ensure that indeed these nets are available. On the issue, the other issue was on how the illegal nets are coming into the country. Because where are they coming from? If you're saying they are illegal, who is allowing them on the wreck?
So we've agreed that the minister will link up with the Minister of Trade to ensure that UNBS and URA enforce this, because they are passing on our borders, they are being allowed to be sold openly, and then after you run after those who are fishing. Finally, we had the contentious issue, of course, of harassment, where the MPs are saying the fishing community is being harassed. But I've not heard the fishing community, by the way, talking about it so much. This is mainly an issue we have to go back and dig deeper. The most contentious issue now that is with the fishing community is the issue of rampara and the fishing methods that are being around. Because I have seen it's more now about, for the fishing community, it is more now about the tilapia, the Nairo Perch group versus the silverfish group. I have given many of them a chance. No one has raised an issue to do with the harassment by the soldiers on the wreck. Okay? But we've also agreed that the UPDF unit in charge of fisheries, they should respect and involve all stakeholders, especially the members of parliament. When we are handling these issues, we handle them in a bipartisan manner. We don't want it to be an issue of opposition versus NRM, because also the ones of NRM were complaining. So stakeholder management is what I saw missing, but we've agreed we shall continue meeting over time to see how best we can address these issues. Finally, we have agreed that the regulations should be availed within 1 month so that we can be able to operationalize the law. Otherwise, these conflicting guidelines, like the ones of fishing silverfish on Lake Victoria, we have been informed that this is a regional decision, that nets should be not more than 10 millimeters. Okay? So now we cannot come as Uganda, we isolate ourselves from the rest of the East African community, and we say no, we allow nets of 8 millimeters, the way the ones of silverfish. We are requesting that we allow 7 millimeter, 8 millimeter, that if you insist on 10, you're more or less telling them that they get off the wreck, you know. But the ones of Lake Albert, where we are allowing 8 millimeter, they are working well. So this will be solved very well by the regulations. The moment we sort out the regulation so that we can operationalize the law, then we shall be moving well. We've agreed to meet again in 2 weeks, and I hope we shall solve this issue. I don't see why we should have animosity on protecting a very critical resource for this country. One, we have resolved with the Right Honorable Speaker that in 2 weeks we are going to come back and share more about fishing communities. And I want to appreciate, sometimes when you are in the house, you don't understand what the fishermen are undergoing. But I want to thank the Right Honorable Deputy Speaker for giving time to listen to the MPs coming from fishing communities and those who were representing the fishers. Then too, we have also resolved that the issue of chota should still be applied, because the lake has not increased. It is the population that has increased. So people should continue using chota, and using lampara net should not be abused. Because if they abuse, the APU will measure the mesh that they are having in the lake. So what we want to talk to our fishermen is the solution or resolution we have made here, that let them not abuse lampara net. But the issue of hurry up remain banned. Nobody should use hurry up, and sometimes they turn lampara to be hurry up. Nobody should be found using hurry up. The other thing, we have also noted that there is kind of fight between the Nile perch fishers and the silverfish fishers. Now, the Right Honorable Deputy Speakers told them clearly, let us accommodate one another. If people are selling waragi
the ones that are selling beers should not stop the smaller ones who are selling waragi. That was his comment. So I think what I noticed today is that, you know, every day when I wake up, when I go to bed, I am a lawyer, I'm a judge, I am, you know, everything from the fishermen. But now, problems shared are problems half solved. I feel when stakeholders come like this, including the right deputy speaker, it makes the burden a bit off. But as government, we want to commit ourselves to see that the fishermen are supported, because fisheries is second to coffee in earning this country a lot of money. Fisheries gives a lot of money. So when you give a lot of money, you also, just like a cow, when you are milked and you have a lot of milk, you also need water, you also need good grass, so that you produce more. So I think as government, we really need to give attention to fishery sector in order to make a lot of production, because most of the people are crying now. But I want to make the fishermen to know the lake has never increased. It is the same. The population has increased, the demand has increased, but let us use the lake in a very, very sustainable way. The issue is tabling the regulations and the issue of the army terrorizing these the tabling of regulations to Parliament, we have agreed. The Parliament gave us 1 week, 1 month. Parliament gave us 1 month to table the regulations because we have delayed. And surely I apologize for the delay of regulations. But also I want the fishers to know, with or without regulations, they should respect the lake. They know the body fishing gears, and they should respect and sustain the lake. Now, the permanent secretary has requested that in 2 weeks' time, we are going to update in this meeting, we are going to update the right deputy speaker, how far we have gone with the regulations. Because regulations have to go through processes, including through the Solicitor General before we table. But we want to commit ourselves and promise the country that we shall bring soon the regulations present to Parliament. The issue of the army torturing the fishers, I wish you had asked the spokesperson of the APU, but even with that, when I go to the field, I can assure the country, the army is no longer beating people the way it used to be. At least now, what happens is people complain of extortion, of them paying to be released. But even in that, sometimes there is a lot of exaggeration, but also there are things going under the ground. Sometimes it is not here. It has been noted that sometimes not APU. Sometimes it is also some police within that area. There are also some armed officers within that area. Then in the lake, there are so many lake users, so many enforcers. Sometimes they put on uniform at night. However, those individuals in the army that have been caught torturing or doing anything, they have been excluded according to the APU. Honorable, there's been a contention between directives that are issued between the ministry and FPU. Now, the misunderstanding or the confusion in the directives, I gave directives in March that hurry-up should not be used in the lake. Following the technical advice I was given by my ministry officials and also the research that only 3% of the fish was remaining in Lake Victoria, we decided that we ban the hurry-up method. Now, if the APU commander gave any instructions, we have already harmonized them and we are going to work together. So don't expect any confusion anymore. Ekyebyobuvubi ministry balwanagana n'amagi, abavubi ba Mukene balwanagana n'ab'empuuta,
amagye agali mu barakisi galwanagana n'agakwasisa amateeka. Embeera eyo yonna nga tesobola kufuula nnyanja ey'enkizo eri munnayuganda giganyulwamu. Tukanyiza twagala ab'ekitongole minisitule yeegatte n'amagye nga gakyali ku nnyanja mu bumenyi bw'amateeka babeere n'eddoboozi limu. Twagala n'abavubi nabo beegatte, abamukene, ab'empuuta, associations ez'enjawulo, ab'engege, bonna babeere mu fishing cooperative union ng'amawanga amalala bwe gakola, gasobole n'okuyambibwako mu bavujjirizi b'ensimbi wabweru w'eggwanga, mu gavumenti, ate n'okufuna eddoboozi eryawamu okumalawo enkeyana. Ennyanja ebeere ng'egasa buli omu olwaleero n'enkya n'omulembe oguddako. Olwaleero kitusanyusizza nnyo nga tusisinkanye minisita akola ku by'obuvubi n'ekitongole ekikola ku kukuuma ennyanja eky'amagye. Kye tuyizeemu biringa 2 oba 3. Omukulu akola okukwasisa envuba embi n'ebitimba ebiyina okukozesebwa atuusaawo nga n'ebitimba tabimanyi sayizi yaabyo, n'agamba nti nze okumanya sayizi nina okuleeta luula epima, kyokka ate nga baba bakwata abantu eri ku nnyanja tebaba na luula. Kakati ono abadde yeetaaga luula, kitegeeza nga tasobola kulaba kitimba, kitegeera oyo yakwata envuba embi ku nnyanja. Kakati ne weewuunya nti abantu babakwata ne babateeka buteesi ku nnyanja, tebabatendese, tebalina ttendekero lyonna lye bagenzeemu, ne bagamba nti mwe mugende mutulugunya abavubi bali eyo oba mukole bizinensi. Nabo bakikkiriza nti amagye kati tegakyakuuma nnyanja, amagye kati gali ku bizinensi. Era bw'olaba ow'amagye atadde mu yunifoomu, manya nti avuganya na muvubi, era naye azze kukola bizinensi ng'omuvubi omulala ow'ebbali. Kakati olw'okuba ono ayina emmundu, asobola okugoba munno omulala, ye n'agamba nti wano nze nina okuvubirawo. Ekyokusatu, tukizudde nti amagye ekyagaleeta ku nnyanja nabo bakyerabira, tulina bajjukiza bujjukiza nti bakulu twabaleeta kukola kino. Olw'ensonga gwe baleese kakati ebyokukola ebyamuweddeko n'atandika kukola kampeyini. Tibasaba ne banyabo wano mbaleeteddewo kandidenti wange eyajja okuuma ennyanja, kati ali ku kampeyini akola. Kitegeeza amagye ebyokukola byagaggwako. Neffe tukkiriza ng'ebaddira abakalamojja ne babajjako emmundu ne babawa ebikozesebwa, ne bano be bajjako ebikozesebwa obubi babeeko kye babawa, kubanga nabo bannayuganda. Omukalamojja bamuggyako emmundu ne bamuwa ssente ne bamuwa entandikwa. Y'omuvubi bw'omuggyako akatimba n'eryato eritakkirizibwa, y'omuwaaki wano babasasula miggo na mbooko na kubasiba. Kale tukkiriza, era njagala okwebaza Deputy Speaker olw'omulimu gwakoze okulaba ng'enkola y'ennyanja edda ku nteeko. Bannaffe ab'empuuta tukwatagana nabo bulungi, n'abamukene tukwatagana nabo bulungi. Bano emu n'abakkiriza ne batulwanyisa ab'empuuta ne bulwanyisa abamukene, n'abamukene ne mulwanyisa ab'empuuta. Abanaasigalawo be bajja okutwala, kubanga ennyanja bagyagala. Kati gwe owamukene lwanyisa ow'empuuta, naawe ow'empuuta lwanyisa owamukene, anaasigalawo naye bajja mulwanyisa, bajja muwamba bamutwale. Mukwatagane, mukolaganire wamu. Owamukene asobola obeerawo, n'ow'empuuta asobola okubeerawo. Naye owamukene bw'ogamba nti ogenda kuggyawo ow'empuuta, n'ow'empuuta ogenda kuggyawo owamukene, kijja kutuuka ekiseera ffenna batugobe amagye gatandika okuvuba. Mwebalemu. Nsonga z'abavubi zo n'abakulu nabo bakyatula kulaba nga bazitereza, naye tukwatagane, abavubi mukwatagane n'ab'obuyinza, ate ne Honorable Minister Helen Adowa. Naawe ekiseera ndowooza ebintu ebikola nga regulations zijje tubitandika okuba nga bitambulira ddala. Njagala okuba nga mbasiibulya wano, mbaagaliza weekend ennungi, abagenda mu byalo, abayina okwanjula, abayina embaga, abagenda buli wamu ng'ogenda kuba ng'otangira bakubiriza bannange tuvuge bulungi nnyo. Abaana ba Subaru, abavuga Subaru, abaana ba Subaru, abaana ba Sinotrack, abaana ba boda bannange twagala kumono nga tulina mawulire makyamu nnyo. Twagala obeeremu abo Michael Kananula bayina okuba nga ajjawo
wa reporter nti mu wiki ewedde bano abafiiridde mu benja abane tufenye okulabanga tukuuma eddembe ku nguudo nga tugobera obupande bw'oku nguudo ate tunywa ne tuvuga ate era tujjukire nga tugera mu weekend nti nno obulwadde bwa mukeerenya gye bulinya ddala mu abavubuka twekuume. Njawo kubasibira wano mbagaliza ekiseera ekirungi leero olunaku lwakutano lubeerayo nnyo akalipagano k'ebidduka tuswagafa mu by'obusuubuzi Naomi Namusoka ajja kubeerawo ku ssaawa emu. Musibe bulungi.